नाम क्या है? मेरा नाम आयशा है। आयशा, तो आज आप पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के रिलेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है इसमें, और हमारी इस कॉन्फ्रेंस में हमें ये बहुत सारी बातें पता चली हैं कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान कनेक्ट कैसे होते हैं। पाकिस्तान और जो उज़्बेकिस्तान है उनके रिलेशनशिप अब सिंस बिगिनिंग 1991 से, जब से उनकी इंडिपेंडेंस हुई, उसके बाद से पाकिस्तान उन पहले कंट्रीज़ में से था जिन्होंने उज़्बेकिस्तान को एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे रिकग्नाइज़ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से मैं हूं आपकी होस्ट उमैरा अब्बासी। आज हम मौजूद हैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट में, जहां पे एक सेमिनार का इनेकाद किया गया जो कि उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान की रीजनल कनेक्टिविटी से रेलिवेंट है, और बात करेंगे आज के इवेंट के हवाले से अपने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से। International bilateral treaty and MOUs, there were agreement of the preferential trade agreement. And this transit trade agreement and preferential trade agreement, they have laid the foundation for the reconnectivity on the trade and the transit. And Alhamdulillah, we are having a very good, both of our countries, we are having brotherly and friendly relation with neighboring Afghanistan, which is dividing us. So I'm glad to tell you that Afghanistan government, Afghanistan Kabul, are always welcoming every kind of the infrastructural, transit and trade and humanitarian educational connectivity projects which Uzbekistan and Pakistan are doing together. And we already, Dr. Farhad Asif already mentioned about the railway project. I'm happy to announce that the trade chambers of the two regions, Surkhan-Darya region is the with the center of Termes, and Khyber Pakhtunkhwa region of Pakistan, they have signed the trade and economic agreement between our two chambers, and hopefully that Khyber Pakhtunkhwa region also will be the partner as the Peshawar and Termez are. Just recently, I am telling you that I had a very big honor to meet the governor of Balochistan, Governor Jamjam Ali Saab, and we have also agreed on the action plan, on the roadmap, how the Balochistan and the relevant provinces of Uzbekistan can combine, can cooperate, and can reconnect each other. Hopefully that Balochistan province will be the third largest province of Islamic Republic of Pakistan, who will be having region-to-region connectivity between our countries. So, having said this, I just want to tell you that whatever our leaders and governments are doing, whenever they are meeting each other, the only focus is on the trade, economic connectivity. Uzbekistan only this year have hosted 5 very important events. It's the leaders of the Turkic-speaking countries. You know that except Tajikistan, all Central Asian countries are Turkic-speaking. Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, and Kazakhstan. So Azerbaijan and Turkey are also the members of that Turkic-speaking countries, and with Turkmenistan and Hungary, which is also part of the Turkic world, has been invited to Samarkand as the observer countries. So tomorrow, my leader will be opening the first Turkic government's organization summit, which would be. So the focus of that summit also would be the connectivity,
also would be the trade, also would be the logistics, the information and communication technology, IT technologies, the health. Why it's important to cooperate in health, because we are after 3 years of the COVID period, and our countries, our health systems should have the timing for the recovering each other. And of course, it's a humanitarian, educational, and the people-to-people contact, which we are happily that my embassy also trying to use every kind of opportunity to be in every university of Pakistan. Right now we are having here Dr. Adam Saud from the Bahriya University. He may tell you how oftenly we are, my embassy and I myself, meeting with the students and the teachers and the experts of that prestigious university. And Punjab University is also one of big partners of Uzbekistan, and they are having an MOU of cooperation between Punjab University and the universities of the Republic of Karakal, Pakistan. Republic of Karakal, Pakistan is the part of the Uzbekistan. Peshawar University is also well known to the Tashkent State University, where we have Urdu and Pashto department in the Pashto and Urdu languages department in Tashkent Oriental University. And of course, I'm happy that Riphah University, Riphah International University, is also one of our great partners, which we always are having a cooperation between my institutions and my embassy. So I'm grateful for the Dr. Rashid Aftab Saab for giving me this opportunity to meet with you again. And inshallah ta'ala, we hope that there would be more and more international events who will be uniting and connecting and reconnecting our two countries in the very coming years, inshallah ta'ala. Thank you very much for your attention. Important information that you can write your papers, your research books, your articles, your analysis, because this is a document. This is such an important event that you can explore more about what he has been sharing and the information that he has shared. Now I would like to request Mr. Tazeen Akhtar, who is the editor of the Pakistan in the World, is one of the digital. It's a magazine. It's also a website as well. So I would like to request Mr. Tazeen Akhtar to share the views on the importance of the today's seminar. सर यहाँ पे रहा हूँ, डेली जनार का एडिटर हूँ, और मेरे लेक्चर मौजूद हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे कि आप फीचर कैसे लिखें, कॉलम कैसे लिखें, और न्यूज़ क्या होती है, हमारे क्या कोड ऑफ कंडक्ट्स क्या हैं, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, एट्सेट्रा। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया हुआ है मास कम्युनिकेशन, और मेरा काफ़ी इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, एक अखबार नवीस के तौर पे मैं ये जानता हूँ और मानता हूँ कि इतने लोग जब मेरी बात सुने तो वो क्यों सुने, मेरे पास ऐसा क्या है कि आप लोग मेरी बात सुने। तो स्टूडेंट्स जो हैं, वैसे तो मुझे तवक्को थी कि यूनिवर्सिटी है तो स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन खैर कोई मसला नहीं। स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें बहुत सी बातों का पहले से पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इन बातों की क्या अहमियत है। जैसे हम बैठे हैं कि उज़्बेकिस्तान के बारे में जानें। उज़्बेकिस्तान के बारे में अभी जो मैं आपको बताऊंगा या दूसरे लोग जो आपको बताते हैं, उससे पहले भी आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चीज़ों का ताल्लुक़ उज़्बेकिस्तान से है। जैसे असदुल्ला गालिब का नाम लिया गया, मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब जो है पूरे यूनाइटेड इंडिया में वो एक, और अभी भी
جتنے لوگ اردو سمجھتے پڑھتے ہیں اور نہیں بھی سمجھتے، ایون جو دوسرے بھی ہیں، وہ بھی غالب کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ہماری بڑی مشہور، اس پہ فلمیں بھی بن چکی ہیں، اس پہ ڈرامے بھی بن چکے ہیں، سوہنی مہیوال۔ میں اس حوالے سے پہلا تھا اخبار نویسوں میں جس نے سوہنی مہیوال کو متعارف کروایا کہ یہ ازبکستان اور پاکستان کے درمیان ایک بڑا کی ایلیمنٹ ہے جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور چونکہ نوجوان جو ہیں وہ ان چیزوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں تو ہم ان کی توجہ اس حوالے سے بھی اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ مہیوال جو ہے وہ ازبکستان سے آیا تھا، اس کا نام تھا سعید بیگ، اور وہ ایک تاجر تھا۔ وہ ایک کارواں کے ساتھ آیا جب یہاں پہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی، اور گجرات جو میرا شہر ہے، یہ کنیکٹیوٹی ایک ایسی فروغ پا رہی ہے جو صرف ازبکستان اور پاکستان کے درمیان نہیں ہوگی، بیچ میں افغانستان بھی آئے گا جس کو ہارٹ آف ایشیا کہا جاتا ہے، اور وہاں وہ ہارٹ جو ہے اس وقت بیمار ہے۔ اگر وہ اس کنیکٹیوٹی سے اسٹیبل ہو جاتا ہے تو اس کے ثمرات پورے ایشیا تک پہنچیں گے، یورپ تک پہنچیں گے، اور ہماری کنیکٹیوٹی کے ذریعے جیسے گوادر سے آپ عمان کی بتیاں دیکھ سکتے ہیں، اور عمان سے آپ یمن، اور یمن سے آپ افریقہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کی ضرورت ہے کہ پاکستان لفظ پہلے سے موجود ہے، اور یہ ایک کامنلٹی ہے پاکستان اور ازبکستان کے درمیان کہ جو ہمارے ملک کا نام ہے، اس نام کی ایک سٹیٹ، ایک ریجن ازبکستان میں پہلے سے موجود ہے۔ ایک اور بات میں نمایاں کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے یہ بہت اچھی ویڈیو ہے، بہت ایلیبوریٹو ہے، اس میں انفارمیشن بہت اچھی ہے، لیکن چونکہ ہم کشمیر کے حوالے سے بڑے سینسٹیو ہیں، میرا خیال ہے یہ آپ کے لیے، کشمیر کے حوالے سے چونکہ ہم بڑے سینسٹیو ہیں، اور اس کے اوپر پی ٹی وی پہ ایک بار نقشہ ایک چل گیا تھا تو اس پہ بڑی لہجے ہوئی تھی، تو اگر آپ وہ نقشہ چینج کر لیں جس میں جی بی کو اور آزاد کشمیر کو پاکستان کا حصہ نہیں دکھایا گیا، بالکل شروع میں زمین کا قطر دریافت کیا، اور وہ کہاں پہ کیا؟ وہ ہماری سرزمین پہ، یہ گجرہان کے علاقے میں، اور وہاں پہ ایک پرانی اس کی یادگار بھی موجود ہے جس کو اب کچھ بہتر بنانے کے لیے ازبکستان گورنمنٹ بھی اور پاکستان گورنمنٹ بھی یہ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ تخت بابری ہے چکوال میں، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور پھر ازبکستان سے ایک ٹرک پاکستان آیا جس کو ریسیو کیا اس وقت امبیسڈر پریزنٹلی ڈپٹی فارن منسٹر فرقت صدیق صاحب یہاں پہ موجود تھے تورخم میں اس ٹرک کو ریسیو کرنے کے لیے، اور پھر وہاں سے وہ ٹرک فیصل آباد گیا۔ Mr. Arif Usmanov is with us as usual. He's always so much supportive in conducting our various activities, particularly in context with the SCO, like Central Asia, the role of the Uzbekistan. I think the Eurasia is the world's, I believe, the most axial supercontinent. And which is influencing the two continents, which may be a Western Europe as well as the East Asia. So yeah, obviously Pacific. So and as Farhat has indicated, the role of the SCO, and which is playing a very pivotal role, and particularly the role of the Uzbekistan being the chair of the SCO. I think the vibrant role played by the president of Uzbekistan by making this forum a very providing an excellent platform for the connectivity of the, I think, most of the nations who are the member of the SCO, but that is not only for the members as well as the influence the 49 states which comes in this region. I think Farhad has already mentioned that about more than 80 events were conducted by
under the chair of the president of Uzbekistan. And why this region is very much important in context with the world, that it consisted of the most, it is the most rich in terms of natural resources. For just that, natural resources may be of the water resources, maybe energy resources, electricity and resources, or water resources whatsoever. For instance, as Ambassador was indicating, that the Uzbekistan is a energy surplus country and Pakistan is an energy deficit country. So we can achieve, and the Ambassador has rightly mentioned about the future perspective of the continent in respect of the Uzbekistan relationship, and the role of Afghanistan for bridging up that relationship or bridging that connectivity. That Ambassador is quite optimistic in terms of the future of this relationships, since we share the common heritage, we share the common culture, we share the common religion. I think there's a very interesting argument Ambassador has indicated of Professor Dani's, that 65% of the blood of Pakistanis are from the Central Asia. I think Aryans also came from Central Asia in this region when they started from the agriculture in this continent. And everybody knows, maybe Ambassador is absolutely right when he says that maybe you don't know about the Tajikistan, Uzbekistan, and these newly Central Asian countries, but everybody knows it is in our blood, the Samarkand and Bukhara, because the legends belongs to that area. And the one important thing is that people to people connectivity has reached to such a level that even a street in the Uzbekistan, as well as the Pakistani flag was raised in one of the city of the Uzbekistan. And now we have climbed another ladder of connectivity, that it is not only the federal government is engaged with the respective federal government. Now it's a connectivity between the provinces, it's a connectivity between the cities to such an extent that cooperation has been extended. And just think about it, that in 2015, that the trade volume was only 25 or 20 million. Now we are looking forward for 1 billion trade to after trans agreement, and particularly the professional trade agreement between the two countries. So that is a bright future. And this project is I think it's a flag project, which is a railway project. It's a huge volume, about 4.6 billion US dollar projects, and it will change the whole landscape of this region. And just think about it, how many jobs are created, how much luggage and cargo will be transmitted from one port to the other port. It is amazing. It is amazing. And obviously, the most important thing I would like to indicate the role played by the president of Uzbekistan by acting as a mediator of conflict resolution, which the various conflicts exist between the various countries. So he is bridging that disconnect, and trying to convert those disconnects into the connections. So this is really highly encouraged, sir, that you have given such a comprehensive framework of our relationship. This is not only the relationship between the two countries, this is a relationship of the regional countries through a win-win situations. Jazakallah khair. Thank you very much. Now, I just would like to make an announcement that since Ambassador has highlighted the role of SCO, and there is a Center of Public Diplomacy and in the Uzbekistan, and today event has become a very important even in context with that Ambassador by recognition the services
of Mrs. Farhat and Mr. Asif Noor, that for the last so many years they are providing their dedicated and committed services so that by bridging the gap between the two countries, not only the two countries but as well as the role playing in the SCO. So by recognizing their services, now today His Excellency Ambassador is going to offer them award which has only given to only 8 persons till to date. So it will be a very not for both of them, but as far as from Pakistan as well. Thank you. Thank you. Role of Asif Noor and Farhat. Farhat, you should also stand with us. No. First he wants a separate and Today, Embassy of Uzbekistan, with the help of the Center of the Public Diplomacy of Pakistan and Riphah International University, we have gathered today to celebrate the SCO summit, which was held successfully in Samarkand in this year in September. And Alhamdulillah, two experts, Dr. Farhat Asif and Asif Noor Saab, has been awarded by the Center of the Public Diplomacy of Uzbekistan with the prestigious awards. And we today, with the Riphah University, we today awarded these two prominent Pakistani experts with their highest awards. So secondly, the Riphah University has been hosted today this roundtable seminar in which we discussed Uzbekistan and Pakistani experts and diplomats. We have discussed the connectivity projects that can unite us, the trade, on the transit trade and preferential trade, the logistics centers in Termez city and in Karachi city and in Peshawar city. Then we have now stressed the importance of the preferential trade between our two countries, which will be coming into force very soon. So this trade agreement, transit trade and preferential trade agreement, will allow us, two economies, to reach very soon trade turnover from 200 millions, which we are having now, to $500 million in 2 years, and inshallah in coming 3-4 years for the $1 billion. So we have also discussed about the connectivity between our educational institutions and the trade and trade chambers, and of course youth to youth or people to people. Uzbekistan and Pakistan should have a very active cultural exchange to show to the legacy of the our common heritage which we are having, and of course it's coming from the heritage and legacy of our Muslim scholars like Imam al-Bukhari, Imam al-Tirmizi, Zamakhshari, Marghinani, and of course the common heritage of the Abu Rayhan al-Biruni, Ibn Sina, al-Farazmi, al-Farghani. And of course it's a great privilege to stress that Uzbekistan, as the Pakistan and all the country region, we all yesterday celebrated the Allama Iqbal, Muhammad Allama Iqbal Day, and I'm proud to say that the street of Asadullah Mirza Ghalib is now in Uzbekistan, and the legacy of Mir Taimur, Zahruddin Baburs is uniting our two countries, two people and two nations. And inshallah ta'ala, with such kind of round tables like in Riphah University, we hope that the further roadmap of connectivity and reconnectivity will be implemented with the help of the
our two governments, two nations, and our two young generation, inshallah. Thank you very much. Thank you so much, sir. जी तो नाजरीन एमन से आपको मिलवाते हैं जो आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी सेमिनार में। इनसे बात करते हैं आज के इवेंट के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के इवेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, मज़ा आया, इंटरेस्टिंग था, काफ़ी नॉलेज मिली उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स के बारे में, और कौन कौन सी कल्चरल डाइवर्सिटी दोनों में इतनी ज़्यादा है और दोनों की हेरिटेज भी सेम है, तो उस हिसाब से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो सबसे दिलचस्प चीज़ क्या लगी आपको? कि हेरिटेज सेम है, और जो एक बात उन्होंने कही थी एम्बेसडर ने कि 65% जो फैमिलीज़ हैं वो आपस में ब्लड रिलेटेड हैं उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान की, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। तो वो थैंक यू सो मच एमन। जी तो नाजरीन आसिफ नूर साहब हमारे साथ हैं जो कि आज के इवेंट के ऑर्गेनाइज़र थे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आज के इवेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के रिलेशंस के हवाले से? पाकिस्तान और जो उज़्बेकिस्तान है उनके रिलेशनशिप अब सिंस बिगनिंग 1991 से जब से उनकी इंडिपेंडेंस हुई उसके बाद से पाकिस्तान उन पहले कंट्रीज़ में से था जिन्होंने उज़्बेकिस्तान को एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे रिकग्नाइज़ किया। तो पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप हैं वो भी हमारे 30 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और उज़्बेकिस्तान जो है वो अपनी 31 इंडिपेंडेंस भी सेलिब्रेट कर रहा है। तो आज का जो हमारा सेमिनार था वो बेसिकली हमने क्योंकि सेंट्रल एशिया के अंदर उज़्बेकिस्तान बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहा है, तो उसके हवाले से था कि कैसे जो उज़्बेकिस्तान है वो सेंट्रल एशिया और यूरेशिया रीजन और सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के दरमियान कैसे वो ब्रिज कर रहा है और उसका कितना ज़्यादा अहम रोल है। और ख़ास तौर पे आज एम्बेसडर साहब ने जो रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो हेड ऑफ़ स्टेट्स की जो समिट हुई है उसके बारे में भी बताया कि वहाँ पे वो क्योंकि समरकंद में हुई थी कुछ एक महीना पहले, तो उसके अंदर वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई और कैसे जो है वो पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान उसके अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा फिर हमारा जो इंटर रीजनल कनेक्टिविटी है उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो हमारा अभी रेलवे लाइन का जो प्रोजेक्ट है उसको भी उन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे वो पाकिस्तान को उसके साथ लिंक करेगा विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए ये जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो रेलवे लिंक का जो प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जिस तरह हम सी पैक को कहते हैं कि ये हमारा गेम चेंजर है, तो इसी तरह जो सेंट्रल एशिया के हवाले से क्योंकि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो थ्रू अफ़गानिस्तान है, तो अभी जो रिसेंट तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो भी उसके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान इनका आपस में बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन है और ऑलरेडी जो उज़्बेकिस्तान है उनकी रेलवे लाइन जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर आ रही है और मैंने तो क्योंकि ट्रैवल भी किया हुआ तो वहाँ पे तो ऑलरेडी उनकी 250 किलोमीटर पर आवर जो है वो आप कह लें कि बुलेट ट्रेन भी चल रही है, तो हाई स्पीड ट्रेन है, तो वो उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है रेलवे के लिहाज से। उज़्बेकिस्तान जो है वो बहुत बहुत आगे है। सर बहुत शुक्रिया, आज के जैसे सेमिनार आपने ऑर्गेनाइज़ किया, इस तक के इवेंट्स होने चाहिए, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है, तो बहुत शुक्रिया आपका। स्वागत। नाम क्या है? मेरा नाम आयशा है। आयशा, तो आज आप पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के रिलेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है इसमें, और हमारी इस कॉन्फ्रेंस में हमें ये बहुत सारी बातें पता चली हैं कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान कनेक्ट कैसे होते हैं। मतलब उज़्बेकिस्तान सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाता है पाकिस्तान की तरफ हर तरह के ट्रेड के लिए और हर तरह के कनेक्शंस के लिए, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, ट्रेड हो, उसके अलावा एयर हो या शिपिंग हो। और इस तरह हमारी कंट्रीज़ जो हैं आपस में, साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो कनेक्ट करती हैं और इससे हम सबका भला भी होगा और हमारे जो लोग हैं वो जानेंगे और कनेक्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन शम्स अब्बासी से मिलवाते हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं आज के इवेंट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आज के इवेंट के हवाले से जो कि रिफा यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज़ किया और इसमें काफ़ी स्टूडेंट भी थे, तो उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जो इवेंट था आज हिस्टोरिकल इशू है, इट्स इकोनॉमिक एंड ट्रेड कनेक्टिविटी। इकोनॉमिक और ट्रेड कनेक्टिविटी यही है कि जो रीजन है बेसिकली इन बिटवीन अफ़गानिस्तान है,
تو لانگ ٹائم اس پہ نیو گریٹ گیم اور گریٹ گیم کا چکر رہا انٹرنیشنل پاورس کا بھی. لیکن انٹرنلی اب جو ریجن ہے, جو کنٹریز ہیں, ازبکستان, پاکستان ہیں. ازبکستان از دی سینٹر آف سینٹرل ایشیا, اور پاکستان کے پاس اس میں یہ لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں, تو پاکستان کے پاس اس میں ہاربرز ہیں, بندرگاہ ہے, تو یہ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ اور اپنا ٹریڈ انکریز کرنا چاہتے ہیں. ان آل آف 5 کنٹریز ان سب کا مسئلہ جو ہے وہ ہاربر ہے, ان کے پاس لینڈ لاکڈ ہیں. تو پاکستان کے قریبی ترین 2 کراچی اور یہ جو ہے اپنا گوادر, یہ بندرگاہیں ہیں. تو اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے اکنامک ٹریڈ کنیکٹیوٹی ہے, کلچرل کنیکٹیوٹی ہے, پیپل ٹو پیپل ہے, اور یہ ہسٹوریکلی وی کین سے کہ اٹس اے ٹوینس پاکستان اینڈ ازبکستان. آج بھی بہت زیادہ کوزین میں سملیرٹیز ہیں, اس کے علاوہ ٹائم ان کا ایک جیسا ہے انٹرنیشنلی. اس وقت ازبکستان نے پاکستان کے ساتھ ٹائم ملا لیا تھا, ایگزیکٹلی وہی ٹائم ہے جو پاکستان کی گھڑی پہ بج رہا ہوتا ہے وہ یہی. تو یہی ٹریڈ, اکنامک کنیکٹیوٹی, کلچرل کنیکٹیوٹی, پیپل ٹو پیپل کنیکٹ کر کے, تو ان فیوچر یہی ان ممالک کے پاس اپرچونیٹی ہے کہ یہ اپنا ٹریڈ انکریز کریں اور اپنی اکانومی کو اسٹیبل کریں. نہ پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن ہے اور نہ سینٹرل ایشین کنٹریز کے پاس اور آپشن ہے. یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے, اسٹریٹجیکلی, اکنامکلی, ٹریڈ میں, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں. تو یہ اچھی نوید ہوگی کہ پاکستان اور ازبکستان کی اکنامک پراسپیرٹی میں یہ اہم رول ادا کرے گی. جی, تو شمس صاحب آپ کلچر اور ویلیوز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان اور ازبکستان کی کیسی کلچر جو ہے دیکھیں کلچر جو ہوتا ہے عام طور پہ کلچر از اے ویری میجر, اور اس میں ریلیجن جو ہوتا ہے پارٹ ہوتا ہے. کلچر جو ریلیجن ہوتے ہیں یہ آپس میں انٹیگرل پارٹ ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے جو ازبکستان ہے اس میں سمرقند اور بخارا, یہ اسلامک, ناٹ اونلی اسلامک سیٹ آف لرننگ بٹ اٹس اے کلچر سیٹ, کلچر ایک جو اسلامک ہیریٹیج ہے اس کا مرکز ہے. بڑے بڑے صوفیاء کے مزار ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں گے بڑے بڑے تاتار بادشاہ, اور اس کے بعد البیرونی ہے, جابر بن عیان ہے, اور یہ جو پوئٹس ہیں, لٹریچر ہے, یہ کنیکٹیوٹی ہے. اور ان کا جو کلچر ہے یہ سملر ہے. اب اسے ری کنیکٹ کرنے کی جو فریز استعمال کی ہے, ری ویٹلائز اور وی کین سے ریکنسیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ کلچر کنیکٹیوٹی ان میں بڑی ایزی ہے. میں پچھلے ہی دنوں وہاں گیا تھا, تو ہمارے درمیان ان سملیرٹیز کی وجہ سے دونوں ممالک کے جو لوگ ہیں وہ انہیں اویئر کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپس میں یہ چیزیں آٹومیٹیکلی اسٹارٹ ہو جائیں گی. بہت شکریہ سر. بی ایس آئی آر کے ہیں جی. جی, تو ناظرین, بی ایس آئی آر ریفا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ایک اور سے بات کرتے ہیں, ان سے نام پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ثنا خورشید ہے. ثنا خورشید, آج کے ایونٹ کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ آج کے ایونٹ کے بارے میں یہ بتاؤں گی. سب سے پہلے تو آئی فیل سیڈ فار دوز گرل جو نہیں آئی آج. تو جو آئی ان کے لیے تو مطلب انہوں نے بہت زیادہ انفارمیشن بھی گین کی ہوگی, اور انفیکٹ مجھے اس میں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ یہ چیز لگی کہ ہم بہت سی چیزیں آلریڈی جانتے تھے, بٹ ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کا بلانگ کہاں سے ہے. تو اب ہمیں چونکہ جیسے ابھی ذکر ہوا سونی ماہیوال کا, تو ان کے بارے میں چونکہ مجھے نہیں پتہ تھا, باقی گرلز کا آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتہ تھا, مجھے ان کے بارے میں بھی انفارمیشن ملی. سونی ماہیوال کے بارے میں کہ وہ وہاں سے بلانگ, جی, وہ ان کے فادر وہاں سے بلانگ کرتے تھے, وہ تاجر تھے, وہ آئے اور پھر راستے میں جو لائک اسٹے ہوا, پھر وہ. جی, تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو یہ چیز انٹرسٹنگ لگی ہے سونی ماہیوال کی. شکریہ جی آپ کا. اللہ حافظ. جی, تو ناظرین, آج کے ایونٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو ازبکستان اور پاکستان کے ریلیشنز کے حوالے سے ہمارے ساتھ لوگوں نے بات کی, اور جیسے کہ ایمبیسڈر نے بھی بات کی ہے ازبکستان کے. انہوں نے کہا کہ ریجنل کنیکٹیوٹی میں بہت زیادہ چینج لایا جا رہا ہے. جیسے سی پیک جتنا امپورٹنٹ, اسی طریقے سے اتنا ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ پہ کام چل رہا ہے. آئندہ 5 سالوں کے اندر اس پہ کام کیا جائے گا. اسی کے حوالے سے ساتھ میں ہی ہم نے اسٹوڈنٹ سے بھی بات کی, اور انہوں نے بتایا کہ ان کو کتنا اچھا لگا یہ والا سیمینار اٹینڈ کر کے, اور ان کو آئیڈیا ہوا کہ جو ازبکستان کی روٹس ہیں وہ پاکستان کے لوگوں سے ملتی جلتی ہیں, اور کلچر ویلیوز کی بات کریں تو کلچر ویلیوز بھی سیم ہی ہیں. اسی کے ساتھ ہی آپ اپنی ہوسٹ عمیرہ عباسی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.